This is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand, for listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in German. Einen schönen guten Abend aus dem Funkhaus in Bangkok und herzlich willkommen zum deutschen Programm von Radio Thailand. Vom Montag, den 29. März 2021. Zunächst die Themen. Premierminister appelliert anlässlich des Weltwassertags 2021 an die thailändische Bevölkerung, die Wasserressourcen wertzuschätzen.